Polisi Israel ke-68 yang tewas karena terorisme. Saudara, serangan penembakan oleh teroris terjadi di Jalan Raya 4 dekat Ashdod, Israel. Tampak teroris sedang berjalan mencari posisi. Teroris berdiri di pinggir jalan dan menembak mobil yang lewat. Perhatikan lingkaran putih, lokasi teroris berdiri. Kejadian berlangsung pada Selasa 15 Oktober 2024, pukul 11 pagi waktu Israel. Serangan penembakan ini menyebabkan 3 orang terluka. Seorang polisi lalu lintas bernama Adir Kadosh, 33 tahun, tewas saat mencoba menyerang teroris. Teroris berhasil dilumpuhkan berkat tembakan warga sipil Israel yang berada di lokasi kejadian. Warga sipil Israel ini baru 3 bulan mendapat izin membawa senjata api pasca reformasi kepemilikan senjata api oleh pemerintah Israel menyusul maraknya terorisme di Israel. Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel Itamar Ben-Gvir memuji warga sipil yang berani menghadapi teroris. Teroris diidentifikasi sebagai Muhammad Dardouna, 28 tahun, warga Gaza yang tinggal di tepi barat Palestina secara ilegal selama beberapa tahun terakhir. Adir Kadosh, polisi Israel yang tewas akibat terorisme, dimakamkan Selasa malam di Holon. Berikut pernyataan juru bicara kepolisian Israel. Police officers are continuing to handle the scene of the terror attack that took place on Highway 4 in Yavne, where a terrorist injured 5 people, including a police officer who was critically injured as he bravely engaged with the terrorist and later was pronounced dead. The terrorist has been neutralized at the scene. There's no additional threats at this time, and officers are continuing to investigate where this terrorist attack, where the terrorist came from, if anybody knew of the attack ahead of time or tried to help him. We know he approached the highway on foot, shot at the officer, and continued shooting, injuring 4 civilians before being neutralized by an armed civilian. And our deepest thoughts are with the family of this police officer, who is the 68th officer to be killed in defense of our nation, in defense of our families since October 7, 2023. Teroris beraksi sehari sebelum Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun, yang merupakan hari libur selama 1 minggu di Israel. Adir Kadosh adalah polisi ke-68 yang tewas akibat terorisme sejak 7 Oktober 2023. So important that we pause for a minute, that we commemorate the heroes that fell, we commemorate their families, that we don't let the fallen die in vain. And I just want you guys to join me right now for a moment of silence as we commemorate the 67 officers that have fell in the line of duty since October 7th. The Israel police saved a nation, our nation. Everybody understood the importance of our mission, and we didn't stop. Just one video after another, working almost automatically, because if you stop to understand that there's a person behind it, you couldn't continue. But that we had just, you understood what we had to do. I'm really, really proud that these are our officers and that these are our heroes, and that this is a mother, Khali, who raised such a hero in his life. חושבת שמה זה להיות גיבור? גיבור ישראל זה כל מי שמתגייס לצבא, כל מי שהולך למילואים, עוזב את הבית שלו, עוזב את הילדים, עוזב את המשפחה שלו. הם לא צריכים למות כדי להפוך להיות גיבורי ישראל. אנחנו צריכים לזכור את השוטרים, מה שהם עושים בחיים. כי אם היינו נניח מחזירים את השוטרים חזרה לחיים, והם היו יודעים שהם הולכים למות, וזאת תהיה המשימה שלהם, הם היו עושים את זה שוב. Saudara,
meski sudah 68 polisi Israel yang tewas akibat terorisme oleh orang Arab Palestina, namun pemerintah Israel, khususnya kepolisian Israel, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang Palestina di Israel. Mereka tetap bisa beribadah dengan bebas di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, ibu kota Israel. Polisi Israel tetap bertindak adil terhadap siapapun tanpa memandang ras, agama, dan kebangsaan. Israel tetap menjadi negara demokratis bagi kelompok minoritas di Israel. Inilah Israel, bangsanya Yesus Mesias. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.